Hello everyone. ఈ వీడియోలో SSC CGL 2022 Type 2 2nd March General Awareness Questions చూద్దాం. Who composed Tabakat-e-Naziri in the Delhi Sultanate period? It was composed by Minhaj-us-Siraj. So, ఇది ఇస్లామిక్ వరల్డ్ గురించి ఉంటుంది ఈ బుక్ లో. ఓకే, సో 23 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లో రాశారు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ వైర్ డిపెండ్స్ ఆన్ లెంత్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ వైర్. డెన్సిటీ కాదు, రెసిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండదు. Specific resistance depends on cross-sectional area. So, electric current అనేది ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ అంటే మెటాలిక్ వైర్ కి పర్ యూనిట్ టైం ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అయితే పాస్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, which scientist suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor? So, current carrying conductor, Andrew Mary Ampere. So, Ampere, ఒక theory of electromagnetism తో he had come up అనమాట. సో అలానే దాని యొక్క రిలేషన్, లైట్ తో దాని యొక్క రిలేషన్ కూడా చెప్పారు. సో దాని ఏం చెప్పారు అంటే, మ్యాగ్నెట్ అనేది it must also exert equal and opposite force current carrying conductor ki. Okay, next, in which year was the estimate committee constituted for the first time in India? 1950. So estimates committee అంటే ఈ కమిటీ ఆరిజిన్ ఎక్కడ అంటే 1921 లో ఒరిజినేట్ అయ్యింది. ఇది ఒక స్టాండింగ్ ఫైనాన్స్ కమిటీ అనమాట. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ మనకి 1921 లో స్టాండింగ్ ఫైనాన్స్ కమిటీ. ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ మనకి 1950 లో జాన్ మాథై రికమెండేషన్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. జాన్ మాథై అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ incorporated in 9th November 1967, corrected. K3 Copper Complex, Rajasthan, corrected. Headquarters of Mineral Exploration Consultancy is located in Jaipur. జైపూర్ లో కాదు, నాగ్పూర్ లో ఉంది. So first two are correct. Which part of the Constitution of India consists of idea of a welfare state? వెల్ఫేర్ స్టేట్ గురించి మనకి DPSPs లో ఉంటుంది. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటుంది. Which of the following constituted under Article 280? Article 280 Finance Commission. ఎప్పుడు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అంటే 1951 లో. In India, which of the following statement is true about the National Investment Fund? National Investment Fund, it was created in 2005, true, by public sector undertakings, and 75% of its annual income is first to be used for schemes promoting health, education, and employment. Is it good or true? It was dissolved in 2018. So, no, it was not dissolved in 2018. Third one is tapu. So, only 1 and 2 are correct. Bhimbetka manaki Madhya Pradesh lo untundi. Arjuna Award. So, Arjuna Award Seema Punyak వచ్చింది. And Dronacharya Award
జీవాన్ జోత్ సింగ్ తేజాకి వచ్చింది. అండ్ ద్రోణాచార్య అవార్డ్ లైఫ్ టైం దినేష్ జవహర్ లాల్ అండ్ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డ్ అశ్విని అకుంజికి వచ్చింది. మోర్లీ మింటో రిఫార్మ్స్ ని ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అని కూడా అంటాం 1909. ఓకే, నెక్స్ట్, which of the following was the first B vitamin covered in 1897? First B vitamin discovered is thiamine in 1897. So vitamin A ని ఏమంటాం? విటమిన్ ఏ ని రెటినాల్ అంటాం. B1 ని థయామిన్, B2 రిబోఫ్లేవిన్, B3 niacinamide, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxamine, next B7 biotin, B9 folic acid, B12 cyanocobalamin, and vitamin C ascorbic acid, vitamin D ergocalciferol, vitamin E tocopherol, vitamin K phylloquinone. Okay. So vitamins, what your names, what your functions, and అవి deficiency diseases కూడా నేర్చుకోవాలి. Okay. Next. In which year did Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, based on quantum formulation by the Indian physicist Satyendranath Bose, 1924 లో. ఇది ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటాం, బిఈసిని. నెక్స్ట్, what was the India's rank in the Asia Pacific Personalized Health Index released by the Economist Intelligence Unit in January 2021? 10th rank. Which of the following options is correct regarding STD, sexually transmitted diseases? STDs are infections transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact. True. HIV, HPV, and hepatitis B virus is responsible for STD. Both are correct. What do you call the type of the drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor? Agonist. So mimicking చేసేది agonist. Okay. So antagonist అంటే it blocks the effects. Okay. Next, identify a type of season that is not a part of the 4 seasons. Southeast monsoon season. 4 seasons ఏంటి? Winter season, summer season, southwest season, southeast monsoon,
లేదు. రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ ఉంది. నెక్స్ట్, benefits of the retired president of India. The former president of India will also be entitled to a monthly pension of 2.5 lakh. He or she, first one is correct. He or she is entitled to a secretarial staff comprising a private secretary, personal assistant, additional private secretary, two peons, and office expenses up to 1 lakh per annum. He or she also entitled to free highest class travel anywhere in India, accompanied by one person by rail, air, or steamer. All are correct. So, Human Development Index. HDI అంటే Human Development Index. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా కరెక్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నారు. సో ఎక్కువ స్విట్జర్లాండ్ కు ఉంది, దెన్ డెన్మార్క్, జపాన్, నైజర్. సో ఈ హెచ్డిఐ ఎవరు ఇస్తారు? యుఎన్డిపి ఇస్తారు, యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. Rabi crops are sown from October to December, harvested from April to June. So Rabi crops అనేవి spring season crops. So statement 1 is correct. Important crops of Rabi are paddy. So Rabi crops winter lo chestaru. Important crops of Rabi, statement 2 paddy avi ravamma. Mustard gani, ఇవన్నీ ఖరీఫ్ క్రాప్స్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ ఇస్ తప్పు. మస్టర్డ్ వస్తుంది కానీ ప్యాడీ మేజ్ రావు. అండ్ అస్, అమన్ అండ్ బోరో ఆర్ త్రీ క్రాప్స్ ఆఫ్ ప్యాడీ ఇన్ అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఒడిశా. ఇది కూడా కరెక్ట్. 1 and 3 are correct. Which state recorded the lowest literacy rate? Bihar. Kerala ki highest. Deficiency of vitamins, excessive bleeding, vitamin K. విటమిన్స్ గురించి చదువుకుంటే ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. 2 questions సింగిల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే విటమిన్స్ గురించి. సో విటమిన్ కే, ఫిలోక్వినన్. సో అవి డెఫిషియన్సీ వస్తే బ్లీడింగ్ అనేది తొందరగా ఆగదనమాట ఎప్పుడన్నా వూండ్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్, అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమ్ 2022 కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నారు. అకార్డింగ్ టు న్యూ క్రైటీరియా, any citizen who is or has been an income taxpayer shall not be eligible to join APY. So first one is true. Next, subscribers would receive the guaranteed minimum monthly pension of 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 at the age of 80 years. కాదు, age should be 18 to 40 Atal pension ki. Next, as per the new rules, subscribers can make contributions to APY on a monthly basis. Monthly basis కాదు, yearly basis. 80 కాదు, 60 years. So తప్పు. Only option A is correct. Which of the following is considered as capital expense? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక కంపెనీ ఇన్కర్ చేసిన అసెట్స్ అన్నమాట. అంటే అక్వైర్ చేసినవి టాంజిబుల్ అసెట్స్ కానీ, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కానీ, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్, పేటెంట్స్ ఆర్ ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇవన్నీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ లోకి వస్తాయి. సో అందులో భాగంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్, వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, కరెంట్ ఇచ్చారు. మనకి V is equal to IR ఫార్ములా, R is equal to V by I, 18/3, 6 ohms. So these are tied to 2022 CGL 2nd March GA questions.
నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంత క్లియర్గా అంత ఇన్డెప్త్గా ఏం చెప్పలేదు ఈరోజు. సో I try to manage due to some unavoidable circumstances. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్, టేక్ కేర్, బై బై.